Okay. Next, fermentations combination. Third exercise, introduction part. Okay. Before that, what is the first exercise? That is a 6.1 exercise is based on what? Fundamental principle of what counting, and the 6.2 exercise is depend upon what? It is factorial notations. Notations, right? The topic has a total of 4 exercises. Now 6.1 and 6.2 is over. Next one is 6.3. Okay, the 6.3 is about what? Fermentations only now, right? Problem ಏನಾಯ್ತು ನನಗೆ ಇವಾಗ ಟಾಪಿಕ್ 2 ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಒಂದು fundamental principle of counting, the second one is what? Factorial notations, right? ನನಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತರ ನಾನು ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಫ್ ಟಾಪಿಕ್ ಎಂಡಿಗೆ ಬಂದೀವಿ ನಾವು ಇವಾಗ, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ವಾಟ್? ಗೋ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಅಗೇನ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್, fundamental principle of what? Counting now, right? Take the different letters now, that is A, B, C, D, E now. Okay, only take that is A, B, C, D. These are the what here? Given 4 different letters. Now you have fundamental principle of counting. So ಒಂದು example ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ವಾಪಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ. The given letters are what here? A, B, C, D, right? Form what here? 2 letter code. ಎಂತದ ಇರ್ಬೇಕು ನನಗ? 2 letter code now. 2 different ಬರ್ಬೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ 2 letter code. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ನಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾದಿತ್ತು? ನಾವು ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಟರ್, ರೈಟಾ? ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್? ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಟರ್ ನಾವು, ರೈಟ್? Or maybe this one is take first one, this one is as a second one now. 2 letters ಅವ. ಅದ್ರೊಳಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಮ್ಮ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ 2 letter code ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ರಿಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್. ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್. ಏರಾ? ದ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್? ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದೆನ್ ನಾವು ಟೆಲ್ ಮಿ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ವೇಸ್? 4 ways. Correct? The first place has 4 ways. Now take care, that is the total number of the ways. Total, that is the numbers of ways is equals to what? The first place has 4 ways and the second place has how many ways? 3 ways. So therefore now it becomes what? 12 ways according to, that is the fundamental principle of what? Counting, right? Question solve change ಮಾಡ್ತೀನಿ. Again form 2 letters code if the repetition is allowed ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. If the repetitions is allowed, meaning then first place has 4 letters, the second place is also has 4 letters, then 4 4s how many ways? That is 16 ways ಅಂತ ನನಗೆಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗತ್ತದ. That is a fundamental principle of what here? Counting now, right? Now take what is the relationship between the what here? Fundamental principle of counting and fermentations, right? Okay, ನಿಮ್ಮ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆಲಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್ ದ ಲೆಟರ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ನಾವು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾವು ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ದ ಗಿವನ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್? ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? Consider the given letter A, B, C, D. Okay. Form what? 2 letter codes ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Here form that is a different same ಹಂಗೆ ಬರಮ್. Different 2, that is a letter code. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಏನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ ಇಲ್ಲಿ? Different 2 letters code. Here again the repetitions is not allowed. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ನಿಗಿಲ್. ದ ರಿಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್? ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ? ನಾ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ 2 letters ಕೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಲೆಟರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? 2 letters ಕೋಡ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾವು ಟೇಕ್ ಕೇರ್,
that is a first case now. Na ಏನು select ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, that is select two letters now. What are the two letters here? AB. Beta? AB are the two letters here. Okay. Take arrangements now. Arrangement ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಎರಡು ಲೆಟರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬಹುದು? ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ AB or BA. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ಎರಡು ಲೆಟರ್ಸ್ಗೆ ಈ ಎರಡು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದವು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಒನ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಒನ್ ವೇ ಆಯ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ one is that is select AB ಬಿಟ್ಟು then go for what here? AC now. Select AC. Then what are the arrangements here? ಇದಕ್ಕೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಬಹುದು? ACCA. Understand? ACCA. Right. Then take third possibility, that is a third way. AB is over, AC is over, then go for what here? AD now. Correct? Then the third one is that is a select AD now. Select AD. That is AD. Correct? Select AD. Then what are the arrangements here? That is arrangements are that is AD ಆಗಬಹುದು or maybe D ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. DA. Correct? AD or maybe DA. Right. Next one fourth arrangements na ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Take it is, that is fourth arrangement, that is a select AB is over, AC is over, AD is over, then go for what here? BC now. Correct? Now take it is BC. Then go for what? Arrangements now. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? Arrangements ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Then what are the arrangement? BC or maybe CB. Clear? Okay. Next last one to take, that is BC is over, then go for what here? BD. Okay, BD nu ಮಾಡಬಹುದು. Okay, take it is the next fifth one possibility is what? That is the select is equals to BD now. Then what are the arrangements here? Arrangements ಏನಾಗಬಹುದು? That is BD or maybe DB now. DB. Correct? Then the last one arrangement is, that is a CD here. Correct? Okay, now that is sixth one, that is a select CD. Then what are the arrangement here? CD or maybe that is a CD or maybe DC. Correct? DC. Right? ಇಷ್ಟು ನಾನು ಏನು ಮಾಡೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡೀನಿ. 2 letters ಕೋಡ್. ಎಂಥವು? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ 2 letter ಕೋಡ್, that is repetitions of the letters not allowed. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾನು 2 letters ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಬಂದಿನ ಆಗಿಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. 2 letters ಕೋಡ್ ಅಂದಿ ಸಲುವಾಗ ನಾ ಏನು ಮಾಡೀನಿ ಇಲ್ಲಿ 2 letters ಕೋಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವ ಬರ್ದೇನಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಗೇನ್ ಟೇಕನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ 2 letters ಬರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೀನಿ. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ 2 letters ಇಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು. ಕರೆಕ್ಟಾ? BC ಚೂಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡೀನಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಅದ. ರೈಟ್? Next same as it is, this one is a 2 letter, its arrangement, it is also 2 letters, its arrangement now. Correct? Okay. ಇಲ್ಲಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಗೆ ಮತ್ತ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತದ? ರೈಟ್? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂತ ಹೇಳ್ರಿ, the different 2 letters codes where the repetitions of the letters is not allowed, then how many ways here? Total 12 ways now. 12 ways ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಓಕೆ, ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ನಾವು. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ the combination is nothing but what here? That is a selections. Combinations ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಚಾಲೋ ಐತಿ ಇದು. That is a selections. Right? ನಾ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಬಿಫೋರ್ ನಾ ಏನು ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೀನಿ. 2 letters ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, 2 letters ಇಟ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, 2 letters ಇಟ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ 3 letters ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ABC, ABD, BCD. ಓಕೆ, ಅದು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್? ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ these are the what arrangements now. ಎಷ್ಟವ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ? ಓಕೆ, now tell me how many selections here? ಎಷ್ಟು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿನ ಇಲ್ಲಿ? 6 ಅವ. ಕರೆಕ್ಟಾ? 6 ನಾವು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಟೋಟಲ್ ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ what selections is equals to how many selections? 4 selections.
6 selections. Okay, 6 now. Right. Same as it is. Now count what arrangements here. Yes, arrangements are 12 arrangements are 2, 4, 6, 8, 10, 12 arrangements now. Correct? And iವಾಗ ನಾನು ಏನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. That is right on the here. That is the total numbers of the total numbers of what arrangements now. Okay, the total number of arrangements is equals to what 12 arrangements now. 12 arrangements, right? Combination ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Is combination is nothing but what here selections and the fermentation is nothing but what here arrangement. ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ನಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ, ರೈಟ್? ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅದ, ಸೇಮೇ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅದ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಿಯರ್ 12 ways ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 12 ways ಓನ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಈಗ ಏನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲತ್ತದ, ನನಗೆ ಏನ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ನಾ ಏನಂತೀನಿ, ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾ ಹಿಂಗೂ ಅನ್ಬೋದು, ದ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್. Total number of what here? Fermentations. How many fermentations here? 12 fermentations now. These are the what? The principal, fundamental principle of counting and fermentations. Both the what? Almost all maximum same ಇರ್ತಾವ. ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಏನು ಹುಡುಕಾಡ್ದೆ ಹೇಳ್ರಿ, 12 ways ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಏನು ಹುಡುಕಾಡ್ದ, 12 varieties ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕಂತ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡುತ್ತೇದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೆಂಗ್ 12 varieties ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಅದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತದ. ಆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನಂತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತೀನಿ, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಯರ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂತ ಇವಾಗ 6.3 ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ 4th exercise is completely based on what combinations now. Okay, ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಈಗ ಏನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ದ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ಮೀನಿಂಗ್, ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ಮೀನಿಂಗ್, right? The total number of arrangements or maybe the total number of the fermentations, both are set about that is the same now. Clear? Okay, stay ಇಲ್ಲಿ. Take care. That is a fermentation definition. That is the fermentation is an arrangement in a definite order of numbers of objects the taken some who are all at a time is said to be what the fermentations now. Okay, ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ತೊಗೊಬೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಏನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇದ್ರದಾಗ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಯರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್, ಸಿಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್, ಸೇಮ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ numbers of what arrangements. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ನಂಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾ ಏನಂತೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಇಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ನಾವು. ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ನಾವು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಟೇಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ the number of fermentations of n different objects. Okay, ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀನಾಗಿಲ್ಲಿ, here the number of n different objects, number of n different objects taken are taken it is a n different objects taken are at a time. Okay, are at a time, okay, is set to be that is a NPR, right? In Athena, the number of n different objects taken are at a time, that is set to be what fermentation, that is a NPR now. Here the n is nothing but what here number of the objects, that is a r is nothing but what ನನಗೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ, that is meaning here are at a time. Okay, or maybe summer or maybe all irbodu, nange idea illa, based on what examples irtadu. Okay,
Now the fermentation formula, that is a NPR is equals to what? N factorial divided by n minus r factorial. Now n minus r factorial. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು the n is what here? n is always greater than or is equals to what? r. Now ಯಾವತ್ತು ಲೆಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಏನಿರ್ತದ ಅದು ಗ್ರೇಟರ್ ಇರ್ತದ. ಇನ್ನೊಂದು the n and r, so n is what here? Always a positive. Now not in negative, it is always a positive ಇರ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ನಾಗ ನಾ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿನಿ, ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟ. ದ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ NPR. ಓಕೆ, ದ NPR ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್? NPR is equals to n factorial divided by n minus r factorial. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ದ ರಿಪಿಟೇಷನ್ಸ್. The repetitions are not allowed. Repetitions are not allowed. Right? ನಾ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದು? ರಿಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ನ ಅಲೌಡ್ ಇರ್ಲಾರ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ತಾನು. ಓಕೆ, ಹೆಂಗಿದು ಮೀನಿಂಗ? ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಅಗೇನ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ A, B, C, D, E. These are the what here? 5 different objects now. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ದಿ ನಂಗೆ ಓದ್ಲಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡತ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ n different objects here, the number of what here? n different objects. A, B, C, D, E are the what here? Number of the n different objects taken r at a time. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನೋ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ r at a time ಅಂತ ನಾನು ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ A, B, C, D, E are the given letters. Then form what here? 3 different. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ? ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಫಾರ್ಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ 3 letter code. 3 letter code. ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಂತೀನಿ, ಇವು ಇಷ್ಟು ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಎಂಥವು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು? 3 letters ಕೋಡ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಅವ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ಇಯರ್ ದ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್. ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಈಗ ರಿಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಅದ. ನಾ ಬೈ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ವಾಟ್ ಇಯರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ABCDE are the 5 letters. They are told to form what? Only 3 letters code ಅಂತಾನೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? 3 letters code. 1, 2, 3 now. Okay. The first, this one is first letter, this one is second place, this one is what here? Third place. Correct? Now tell me, the first place has how many ways? The first place has what? 5 ways. Correct? 5 ways. The second place has 4 ways. Third place has 3 ways. Then how many ways here? 120 ways. 120 ways. By fundamental principle of what? Counting. ಎಷ್ಟು ವೇಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ? 120 ವೇಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್? ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ನಾವು. ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸೇಮ್ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಅಗೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು, ದಟ್ ಈಸ್ ABCDE now. ABCDE now. How many different objects here? 5 different objects. Correct? Now take this one as a n is equals to what? 5. ಇದು 60 ways. Okay, now it is 60 ways. ಏನಾಗಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡ. ರೈಟ್? 60 ways now. Right? Here ABCDE are the again consider the what? Same letters. Here how many different objects here? 5 different objects now. So take that is n is equals to 5. ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಗಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರ ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ 3 letter ಕೋಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. 3 letter ಕೋಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದ. ಬಟ್ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೀನಿ? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್. ನಾ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡತ್ತೀನಿ? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ನಾವು. ರೈಟ್? ಹಿಯರ್ n 5 different objects, so therefore take it is a 5 now. n is equals to 5. ಇಲ್ಲೊಂದು ವರ್ಡ್ ಹೇಳಿ, n different objects taken r at a time. ನೀವು ಅವ್ರು 5 ಕೊಟ್ಟರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಟ್ ನೀವು ಅದರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೆಸಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿದಿ? 3 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. 3 letters ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತಿ, BC or maybe D, ABD, BCD, whatever it is. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ r ಹಿಯರ್? 3 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟದದು? 3 letters ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಈಗ ನಾ ಏನ್ ತೆಗಿಬೇಕು? ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ರೈಟ್? ಹಿಯರ್
5 is nothing but what here total number of the different objects. R is nothing but what selection ಆಯ್ತು. ಈಗ ಏನ ಆನ್ಸರ್ ತೆಗಿಬೇಕು ನಾವು ಇವಾಗ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ಯಾವ ತೆಗಿಬೇಕು ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಓಕೆ ವಿ ನೋ ದಟ್ ದ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಟ್ ಈಸ್ NPR. Okay, the NPR is equals to what? N factorial divided by N minus R factorial is the formula. Then clearly first this formula is applicable only for the repetition is not allowed. Right? Okay. N factorial divided by what here? N minus R factorial now. Okay, substitute the values here. N different objects, that is 5 different objects now. Right? Okay, N minus R meaning 5 minus that is 3 select ಮಾಡಿ, that is 5 minus 3 factorials now. Okay, then 5 factorial divided by 5 minus 3, that is 2 factorial now. Correct? Now 5 factorial can be written as what? According to the second exercise, 5 into 4 into 3 into 2 factorial stop ಮಾಡ್ತೀನಿ, divided by 2 factorial. The 2 factorial again get cancelled, that is 5 into 4 into 3, it is also 5 into 4 into 3. No doubt it is also what here, that is 60 ways only, that is 60 ways, or maybe say another word, that is 16 arrangements, 60 ways and 16 fermentations. Now take it is only ways now, 60 ways. Right? ಏನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದ, ಬಟ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಏನು ಬರ್ತದ ಸೇಮೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಅದನೋ ಇಲ್ಲೋ, ನಾಟ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಅದನೋ ಇಲ್ಲೋ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ರೈಟ್? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗ ಬಿಡ್ತದ, ಓನ್ಲಿ ಚೆಕ್ ದ ವಾಟ್ ಇಯರ್ ಟೋಟಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ N ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್. ನಾವು ಏನು ಟೇಕನ್ ಮಾಡತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಾಗ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಜಲ್ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಲಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ರೈಟ್? ಇದೇ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಿಂಗ ಅಲಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ABCDE ಆರ್ ದ 5 different objects. Different objects form what here? Different 3-letter code. ಇವಾಗ ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ, ರಿಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. ರೈಟಾ? ಓಕೆ, the number of N different objects are at a time. Okay, that is NPR ಆಯ್ತಾ? NPR ಅದ. ಇವಾಗ number of N different objects are at a time, repetition is allowed. ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ, that is a repetition is allowed. Then formula is what? N power what? R now. N power R. Right? ಇವಾಗ ನಾ ರಿಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ದೇನ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗ ಆನ್ಸರ್ ಸೇಮ್ ಬರ್ತಾವ ನಾ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇವಾಗ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ, ವಿತೌಟ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್. ಆ ಕೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೇಮ್ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನದ, ದಟ್ ಈಸ್ N ಪವರ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಇಯರ್ R now. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಇದು ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ this one is only about repetition is allowed case now. Right? Take here same example now. Correct? Same example consider madamu, that is the different objects are what here? ABCDE only now. Correct? It is ABCDE now. Okay, take here the different objects are ABCDE now. ABCDE. Okay, form what it again same questions ತೆಗೆದ್ಬಿಡಮು, ರಿಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಮು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, form different 3 letters code here. Okay, see here different 3 letter code. ಓಕೆ, ಏನಂತ ಬರೀತೀನಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ, ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಅಲೌಡ್ ಅಂತ ಬರ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಅಲೌಡ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ allowed now. Okay, ಈ ಬಿಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ವಾಟ್ ಇಯರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಾವು. ರೈಟ್? ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಾವು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಓಕೆ, now take here 3 letters now. 3 letters. It is the first, this one is second and third now. First, second, this one is what here? Third now. Right? Apply the what? Fundamental principle of what? Counting for the first place. Okay, ಈ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ
ಎಷ್ಟು ವೇಸ್ ಅವ ಇವಾಗ ನಾವು ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದು 5 ವೇಸ್ ಅವ ಕರೆಕ್ಟಾ 5 ವೇಸ್ ರೈಟಾ 5 ವೇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ವೇಸ್ 5 ವೇಸ್ ಓನ್ಲಿ ರೀಸನ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಅಲೌಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ ಕರೆಕ್ಟಾ now this one is again 5 ways correct it becomes 5 cube that is 125 ways now 125 arrangements are possible three letters code repetitions is allowed on madam only take care 3 letter code repetitions is allowed now it becomes how many ways 125 ways 125 ways okay same as it is now take care another formula in fermentation bit here the number of n different objects taken are at a time there the repetition is allowed where the repetition is allowed the formula is what here n power r n power r now simple ada iga it is n power r n power r the number of the objects different objects are what 5 here ಎಷ್ಟು number letters code ready ಮಾಡಂತ ನಾವು 3 letters code ready ಮಾಡಂತ that is r is nothing but what selections there correct that is r is what 3 now 5 cube that is 125 ways 125 ways is the answer for the given question now both the answers are what same but this one is based on the what fermentation this one is about based on the what here fundamental principle of what counting now right same answers ಬರ್ತಿರ್ತಾವ but ಸ್ವಲ್ಪ sometimes ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತವ ಟೈಮ್ ತಿಂತದ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಿರಂಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಏನು ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ n ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ರೈಟ್ ದ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಅಲೋ ಆಗ್ತದ ಎಲ್ಲ ಅಲೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಏನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತು ವೆನ್ ದ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಅಲೌಡ್ then what is the formula that is n factorial divided by that is n minus r factorial ಇದು ಕೇಸ್ ಯಾವತ್ತು ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದ ರಿಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ನ ಬರ್ತದ okay same as it is if the repetition is allowed ಅಂದಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದ ಅದು only that is n power of what here r now n power of r ways are said to be what the n different objects are at a time where the repetition of the letters or maybe digit not allowed now ಅಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಏನು ಬರ್ತದ n power r is a formula now okay next one take a theorem okay take one example textbook example take a that is a textbook example how many 4 digit numbers can be formed by using the digits 1 to 9 if the repetitions of the digit is not allowed right solution now tell me they are given how many digits here it is 1 to 9 ಅಂತ ಹೇಳಾರ okay 4 letter formation 4 digit form ಮಾಡಂತ but the given numbers are what that is 1 to 9 now correct the numbers are okay 1 to 9 ಅಂದಾಗ ಯಾವ ಬರ್ತದೆ that is 1 2 3 okay 4 5 6 7 8 9 now correct 9 okay now tell me the how many different objects there 9 different objects correct 9 different objects ಅವ ಏನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಂತ ನಾವ how many 4 digit numbers can be formed ನಾ 4 digit in ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು right 4 digits ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹೆಂಗಿರಬೇಕು repetition of the digits is not allowed clearly ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರು repetition of the digit is not allowed ಅಂತ ಹೇಳಾರ ಕರೆಕ್ಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂತು n different objects ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ that is n is equals to what 5 sorry n is equals to 9 ಕರೆಕ್ಟಾ ಹಿಂಗ್ ಬರಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಾಗ see here 9 different objects 9 different objects is nothing but what here numbers correct right 9 different objects how many taken at a time here 4 taken at a time understand 4 taken at a time 9 different but na ಎಷ್ಟು taken ಮಾಡತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ 4 ಮಾಡತ್ತೀನಿ ಕರೆಕ್ಟಾ then the fermentation becomes what 9p4 clear 9p4 different objects are 9 4 is what taken now correct okay then what is the formula npr is equals to that is n factorial divided by n minus of what here r factorial now correct that is n factorial meaning 9 factorial divided by
n minus r meaning 9 minus 4 factorial kata 9 factorial divided by 9 minus 4 factorial meaning 5 factorial. Clear? Okay. Then 9 factorial 9 ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ 9 into 8 into 7 into 6 into that is 5 factorial divided by what here 5 factorial. Here 5 factorial and 5 factorial get cancelled. Then the remaining answers are what here 9 into 8 into 7 into 6 now. What are the answer? What is the answer? 3024 ways now. Correct? 3024 ways now. Correct? This one is what? Based on the what? Fermentation. Right? But fundamental principle of counting ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರ್ತೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ವೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈಗ see here that is the total numbers of 4 digit total numbers of 4 digit numbers now. Total ways ಬರಮ್. Okay, total ways of 4 digit numbers ಅಂತ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲಿ 4 places ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಆಯ್ತಾ? Okay, that is a unit 10 100 this one is 1000 place has how many chances there 9 chances. Repetition ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದಾಗ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು 9 8 7 6 ಅಂತ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. that is 9876 ಒಂದು ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲಲ್ಲ 9876 ರೈಟ್ ನನಗ. ಬಟ್ ಎರಡು ಮೀನಿಂಗ್ ಒಂದೇ, ಅದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಒಂದೇ, ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ಮೀನಿಂಗ್. ಬಟ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಅಲಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ n ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಅದೆಷ್ಟಿರ್ತಾವ ಅಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ಥಿಂಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಜಿಟ್ ಈಸ್ ಅಲೌಡ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳು ರೆಡಿ ಮಾಡಂತಾನ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳು ರೆಡಿ ಮಾಡಂತಾನ ಅಂತಾವ ಹೆಂಗಾಗ್ತಾವ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ. ರೈಟ್? ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಆನ್ ನಾವು. Right, take up that is a next theorem. The number of fermentations of n objects where p1 objects are one kind and the p2 objects that is p2 are the second kind and so on, the pk are kth kind and the rest if any are the different kind is that is n factorial divided by p1 factorial p2 factorial and so on pk factorial now. Right, ಇಲ್ಲಿ ತನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂದು ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ n ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದು ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗಿದ್ದು ಅವನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದ್ದು. ರೈಟಾ? ಅಲ್ಲ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದು ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದರು 1 to 9 ನಂಬರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೀನಿ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಡಿಜಿಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಆಗಿಲ್ಲ. ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅದ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗದ? ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯಾವ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಲೆಟರ್ಸ್ಗಳು ರಿಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಅದೇ ಥಿಯರಮ್ ಅದಾಗಿದ್ದು, ಅದೇ ಥಿಯರಮ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈಗ. ಏನಾಗ್ತಾನ ಎನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅವ ಎನ್. ಓಕೆ, ಎನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ವರ್ಡ, ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾಟ್ರ್. ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿನ ಎನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬಟ್ ಇದೇನದ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಅವ. ಬಟ್ in which the p1 is said to be a first kind, p2 is a second kind, p3 is a third kind and the pk is a kth kind antadadu. Correct? Then the formula becomes what here? This one now, n factorial divided by p1 factorial p2 factorial and so on pk factorial. n factorial meaning a number of objects divided by p1 meaning first kind, p2 meaning second kind, p3 meaning third kind. ಎಷ್ಟು kindsಗಳು ಅವ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಂತ ಏನಾಗ್ತದ ಇದು ಥಿಯರಮ್ ಹೇಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತದ. Okay, take one example now. Find the number of the fermentations of the letter of the word Allahabad. Okay, ಇದು ನನಗ ವರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಂತಾನವ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್ಗಳು ರೆಡಿ ಮಾಡಂತಾನ, ವರ್ಡ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಂತಾನ. ಓಕೆ, ನಾವು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ದ ಗಿವನ್ ವರ್ಡ್. ನಾವು ಗಿವನ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್? Allahabad. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಇದು ಕೊಟ್ಟಾರ. ನನಗೇನ್ ಮಾಡಂತಾನ ಫೈಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ Allahabad. ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಂತಾನ. ರೈಟ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಂತಾನ. ಮೇ ಬಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು
ಈ ಸೈಡ್ ತರಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಹುದು. ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೋ ಡಿಜಿಟ್ ಇದು ಲೆಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟೋ ನೋಡ್ರಿ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ನಾವು 9 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅವ. 9 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವು 9 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ, ರೈಟ್. ಅಂತವ್ ಎ ಸೈಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಅವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನವ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಅವ, ಆಯ್ತಾ. ಓಕೆ, ಇರ್ಲಿ. ನಾವು ಹಿಯರ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ 9 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವು, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಟೋಟಲ್ number of the objects are what, that is a 9 objects now, right. There are 9 objects, that is meaning is what here, there are 9 objects, there are 9 objects. 9 objects meaning that is letters annangadu. There are 9 letters in the given word, that is Allahabad, right. Okay, of which ಯಾವ್ಯಾವಲ್ಲಿ ಲೆಟರ್ಸ್ಗಳು ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಅವ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್, 1 ಟೈಮ್ 1A 2A 3A 4A, ಅದು ಒಂದು ಕೈಂಡ್ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ 1 ಟೈಮ್ L 2 ಟೈಮ್ L 2 ಟೈಮ್ಸ್ L, ಅದು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೈಂಡ್ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅವರ ಸೇಮ್ ಅವನ ಯಾವ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ನಾ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ P1 ಫಸ್ಟ್ ಕೈಂಡ್, P2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೈಂಡ್, P3 ಥರ್ಡ್ ಕೈಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 4 is how many times here, 1 2 3 4 times, ಕರೆಕ್ಟಾ. 4 is are what, how many times here, A's are what here, 4 times now, 4 is now, ಕರೆಕ್ಟಾ. 4 is ಅವ same as it is 4 is and 2 else, ಕರೆಕ್ಟಾ. how many else here, 1 2 else, 2 else. ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೇನಾದ್ರು ಕೈಂಡ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವ ಸಿಗಲ್ಲ. A one kind ಅದ, L ಏನದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೈಂಡ್ ಅದ, ರಿಪೀಟ್ ಎಲ್ಲ ರಿಮೈನಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಏನೋ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅವ. ದೆನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಥಿಯರಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ನಾವು ಥಿಯರಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ what is the theorem result, 9n factorial meaning 9 factorial. What is the first kind, 4 factorial. What is the second kind, 2 factorial. ಅಂದ್ರ 4 8 a 4 4 ಟೈಮ್ ಅವ, L ಏನವ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಅವ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್ ಒನ್, 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 factorial ಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಓಕೆ, next one that is 4 factorial as it is, 2 is nothing but what, 2 factorial is nothing but what, 2 into 1. 4 factorial get cancel, 2 ones are, that is 2 3s are. Okay, ಏನೇನ್ ಬಂತು, that is 9 into 8 into 7 into 3 into 5 is equals to, that is how many ways, that is 7560 ways now, that is 7560 ways now. ಇಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಎಡ್ರಿ ಮಾಡಬಹುದು, ರೈಟ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಹಿಂಗ್ ಬರ್ದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತದ. ಇವಾಗ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ನ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ NPR ನಾವು, NPR ಮೀನಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅವ, 9 ಅವ. N 9P 9 ಬರೀಲಕ್ ಬರಲ್ಲ, 9 ಬರೀಲಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಈ ಸಪೋಸ್ ಇದು 9P 9 ಬರ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಏನಾಗ್ತದ, ಅದು ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತದ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವಾಗ ಬರೀಬೇಕು ಗೊತ್ತದಾ, ಅಲ್ಲಿ ಕೈಂಡ್ಸ್ಗಳು ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ಗಳು ಇರಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ಗಳು ಅವ, ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಬರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾಟ್ರ್. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾವ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಆನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂತ, find the value of n such that before that what here, go for one point, that is n factorial now. n factorial and result ಏನದ ಅಲ್ಲಿ, that is n into n minus 1 into n minus 2 into and so on ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ 9 factorial ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 9 into 8 into 7 into ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಬರ್ಬೇಕು. that is n into n minus 1 into n minus 2 into and so on ಬರ್ದು. ಇಲ್ಲ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ n minus r plus of what here 1 result now, n minus r plus 1. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಈಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಪೋಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ NP2 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಗೋರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ NP1 ಇತ್ತಂದ್ರ n ಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. NP2 ಇತ್ತಂದ್ರ n into n minus 1, NP3 ಇತ್ತಂದ್ರ n into n minus 1 into n minus 2, NP5 ಇದ್ರ
n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 into n minus 4. Correct? Okay. Right. Take that is a example number. Continue. That is find the value of n such that they are given two questions. It is a take the first question number 1 here. That is a np5 is equals to 42 into that is np3 now np3 right. ಇವಾಗ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ np5 ಅಂದ್ರ n into ಅದೇನು 4 ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾ. ಓಕೆ ದಟ್ ಇಸ್ n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 into n minus 4. Total how many terms here? 5 terms. 1 2 3 4 5. Next keep the 42 as it is here. 42 keep as it is into np3 meaning n into 1 time n minus 1 2 that is n minus 2 now. Understand? Right. Next one now n minus 1 into n into n minus 1 into n minus 2 get cancel here. Three terms completely cancel adu ಯಾಕ ಈ ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆದ ಈ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಕಡೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಓಕೆ what are the remaining terms then? n minus 3 into n minus 4 into that is 42 now 42 correct right 42 now multiply here n plus into plus plus n into n square plus into minus minus n into 4 that is 4n minus into plus minus 3 into n 3n okay minus into minus plus 3 4s are 12 is equals to what 42 now correct okay n square minus 4n minus 3n minus 7n plus 12 as it is equals to what 42 now okay n square minus 7n plus 12 as it is plus 42 take here it becomes minus 42 equals to 0 okay n square minus 7n plus 42 minus 12 that is minus 30 which 30 that is minus 30 is equals to 0 now it is a quadratic equation here. Okay, what is the quadratic equation of n square minus 7n minus 30 is equals to 0. What is the first n square coefficient? 1. Which one? Plus 1. What is the c value? Minus 30. 1 into minus 30 minus 38. Product minus 30 barboku. Middle term in barboku minus 7n barboku. Factors togamu. Take that is 10 into 3 30. Minus 10 plus 3 minus 10 plus 3 minus 7 plus into minus minus 10 3 is 30 cut up now n square okay replace middle term and take that is factors here it is minus 10n plus 3n minus 30 is equals to 0. What is the common in first two term? N common then n minus 10 ulitu illi common enada plus take 3 here n 3 times 30 is equals to 0. That is again n minus 10 common here then remaining is what here n plus 3 now n plus 3 is equals to 4 then n is equals to minus 10 becomes what plus 10 and the n is equals to plus 3 becomes minus 3 now correct minus 3 now if you add value but n is not minus 3 na fermentations na npr naga n na ಏನಂತ ಹೇಳಿನಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿನಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದನ ನೆಗೆಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ so therefore n is cannot be negative here correct cannot be that is a negative so therefore the n value is what here the n value is 10 is the answer now okay write down. Next second question that is np4 divided by n minus 1 p4 is equals to 5 by 3 where n is greater than 4 now okay solution take that is what is the given question here np4 divided by n minus 1 p4 is equals to that is 5 divided by 3 now 5 by 3 okay np4 ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬಹುದು n minus 1 n minus 2 3 ಗೆ n ಮಾಡಬಹುದು that is n minus 3 now okay divided by that is 5 by 3 as it is illadu 5 by 3 as it is before that idu baraman
n ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಪಿ ಫೋರ್ ಅದ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವತ್ತು n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು n, ಇದು n ಅಂದಂಗೆ. ಇವಾಗ n ಅಂದ್ರೆ ಏನು n ಮೈನಸ್ ಒನ್, ಇದು n ಅಂದಂಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕು n ಮೈನಸ್ ಒನ್, ಇದು n ಆಯ್ತು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಕಟಾ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು n ಆಯ್ತು ಮೈನಸ್ ಟು. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೀಬೇಕು ಇವಾಗ n ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ತನಕ ಬರೀಬೇಕು ಕಟಾ. ದಿಸ್ ವಾಟ್ n ಮೈನಸ್ ಇದು ತ್ರೀ ಆಯ್ತು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ n minus 1, n minus 2, n minus 3 now. Kata is equals to what? That is 5 divided by 3 now. 5 divided by 3. Okay. Next one, the numerator keep as it is. That is n into n minus 1 into n minus 2 into that is n minus 3 divided by okay divided by okay n minus 1 first term as it is here n minus 1. Check ಮಾಡ್ರಿ minus 1 minus 1 minus 2. That is n minus 2. Next minus 1 minus 2 minus 3. That is n minus 3. Next minus 1 minus 3 minus 4. In bantu n minus 4 now. Correct? See here n minus 1 n minus 1 get cancel, n minus 2 n minus 2 get cancel, n minus 3 n minus 3 get cancel. Ulitenu n divided by that is n minus 4 is equals to what? 5 by 3. Okay, cross multiply madam. 3 into n that is 3n. Right? 3n is equals to 5 into n minus 4. Okay, that is 3n is equals to 5 into n, 5n minus 5 4 that is 20 now. Right? Okay, see here 5n keep as it is minus 20 sir tombari plus 20 plus 3n as kasri minus 3n. Right? Then 5n minus 3n 2n is equals to what? 20. Then n is equals to what? 20 divided by 2. Then n is equals to what here? That is n value is 10 is answer now. Okay, right on.